Good day! Welcome to my YouTube channel. My name is Iriks and this is Iriks TV. For today's kalaman, magre-react tayo sa video ni Sir Edwinus Prime with regards to video editing. And tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng KineMaster, which is ginagamit ko sa pag-e-edit ko ng videos ko here in my YouTube channel. So, let's start! So guys, manonood tayo ng video ni Sir Edwinus Prime and let's play this. Going to show you how to edit a video using a Bandicoot cutter. This is the editor of the I'll call that research. So masasabi ko na ang informative ng video ni Sir Edwinus Prime with regards sa pag-edit ng video using Bandicoot. So, napaka-helpful nito sa mga baguhan or newbies na gustong mag-edit ng video, mag-trim, and etc. So, ngayon punta naman tayo sa editing technique na ginagawa ni Iriks TV for her video sa YouTube channel. Dito, phone lang ang gagamitin natin and using KineMaster. By the way, yung KineMaster is free, so meron siyang watermark and gagamit tayo ng crop and trim pang remove ng watermark sa ating video. So, let's start. Dito, nakapag-download na ako ng KineMaster and crop and trim. So, itong gagamitin natin sa pag-edit ng video. Pero kung wala ka pa ng dalawang ito, i-download mo ito sa Google Play Store. So, here, click mo lang yung Google Play Store. And then, search natin yung KineMaster. And then, click install para mag-download yung application natin. Oh, by the way, nakalimutan kong i-click yung Wi-Fi ko. So, ito, open yung Wi-Fi. And then, hintay natin mag-reload. So, lalabas si KineMaster. Ayan, yan yung tsura niya. So, download mo lang yan by clicking install. Next, search natin si crop and trim. Ito yung pang-remove natin ng watermark. So, download lang natin. Kapag meron ka ng apps na to, click mo lang yung KineMaster. And then, wait natin na mag-open siya. So, here, click X. Pindutin mo lang yon and then add. Choose square shape. Hanap tayo ng video na gusto nating i-edit. Here, napili ko na siya. So, meron tayong mga settings dyan, mga tools. Dito may audio, media, and then layers. Dito sa layers, pwede ka magdagdag ng another video or picture. Effect. So, mga effects yan. Sticker. Click mo lang yan. Halimbawa, ribbon. And then play. After editing, export na natin siya para ma-save as MP4. Here you can choose quality, kung 1080p, 720p. So here I choose 1080p and wait lang natin na matapos ang pag-export.
After saving, punta naman tayo sa crop and trim para matanggal ang watermark sa ating video. Here we go. And we're done. So, let's play this. Ayan, nawala na yung watermark niya. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit notification bell to be updated for my next videos. Bye-bye!